I was 3 days in the square, and we are all frightened. I get really tired, and with a very little, eat and sleep, and most of the time drinking coffees and shisha. So I went home and arrived almost the sunset, and as I remember it. And then I start to prepare my food, because my mother can't sometimes to help with that. So I just warm the bread and went to eat. And suddenly, when I'm doing that, normally when I'm eating, I would watch the news from all the channel, BBC, Al Jazeera International, and it was a really very shocking surprise that Omar Suleiman said that he's resigned. In fact, I didn't eat, and I just jumping in this hole and screaming. I couldn't believe myself. It could happen. It could happen. جاء في الأخرى قال شهود الريان أن مظاهرة شارك فيها الآلاف في مدينة حمص شمال العاصمة السورية خرجت بعد صلاة الجمعة. طلب المشاركون بالحرية وهتفوا ضد محافظ المدينة وطلبوا So, how do you feel today? I feel tired.
Yeah, I'm dying actually to my vacation because, yeah, vacation, and I'm not sure if it would be a real vacation, but yeah, a part of it at least. I will travel soon to Barcelona for 10 days. I will do 2 presentations as I agreed about the art and the art scene in Cairo during the revolution and after, and how the revolution affects the art and how the art affects the revolutionary life we have to work on. Otherwise we will lose it, and might be we became in a worse situation than what we were on. So it needs a lot of work, and this is actually a part of my tiredness, that I'm thinking about it day and night. I'm thinking about it awake and asleep. So it's a stress. It's a lot of stress. An diesem Tag, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Sohn den Geburtstag machen könnte. Und plötzlich ist Geburtstag gekommen, ist die Fest gekommen. Weißt du, das war um 6 oder 7 Uhr und plötzlich wir hatten ein Fest. Und weißt du, weil wir sind ganz Stress geworden, ich könnte keine Torte kaufen, könnte nicht Kerzen bringen. Weißt du, ich habe das alles, aber ich weiß nicht, wie wir das machen, weil die ganze Zeit sind wir nur mit den Nachrichten. Und Ahmed natürlich ist auch ein großer Revolutionär. Er lebt immer in Tahrirplatz in diesen 18 Tagen. Und ich auch, aber natürlich, ich habe ein Kind jetzt und ich muss zu Hause bleiben. Aber plötzlich bekommst du ein Fest, weißt du. Endlich hast du ein echtes Fest, einen echten Geburtstag. Du kannst den Geburtstag auf den Straßen machen, nicht nur zu Hause. Und alle deine Freunde ladest du nicht zu Hause, sonst wir sitzen auf den Straßen. Und wir tanzen, festen, essen, was wir wollten, trinken, was wir wollten. Das war ganz super. Und was war dein Gefühl? Ja, weißt du, natürlich, ich wollte weinen, aber ich könnte das nicht. Ich wollte mehr sprechen, aber das kann man auch nicht. In fact, I cried in that time. That this is, this is a very big change. You know, you dream to do it, and we did it now. Schnell wollte ich putzen, schnell wollte ich Garten haben, schnell wollten wir die Schulen wechseln. Ja, natürlich, wir sprechen auch mit unseren Freunden und Kollegen über das. Wir wollten, dass das Leben wird, wie wir träumen. Jetzt, in diesem Moment, weißt du? And my mother just looked for me like crazy. What happened? And told her that she's resigned, and she couldn't understand exactly, because my mother long years she didn't go that much out to understand what's going on, you know, and she has no idea about politics. And the president for her is like kind of an image in TV, not meaning anything, you know. I have been arrested twice in this revolution, but it wasn't so harmful like others. But even if it was that harmful, I'm not sure where it would take me. But what I saw through my colleagues and my friends who have been arrested for long days, and they faced a lot of different torture, it made them more powerful. Und natürlich bin ich nicht auch so echt in diesen 18 Tagen, weil ich habe immer ein Kind, ich muss immer auf ihn aufpassen. Aber mit meinem Mann, weißt du, ich spreche mit ihm und ich habe ihm gesagt, okay, go, weißt du, ist klar. Wir sollten so und so machen. Und natürlich, wir waren auch auf den Straßen in den Tagen, wo man dann die Leute gemördert sind und gestorben sind.
Das war ganz gefährlich. Now anyone in the street can do anything he wants. He speak about all the things. This freedom is not free. We lose a lot of money as a country. We lose a lot of people, and a lot of families lost their own people. شكرا. Okay. ولا أستطيع شدها بفمي. شوف حلوة حلوة شوف شوف بابا شوف I deleted by mistake. Yusuf, صور تاني. صور توماس. شيل ايدك من على لا تاني. شيل ايدك من دي. يلا امسكها تاني. لا شيل ايدك من هنا. لا ايوه كده. صور توماس هنا. اخر حاجه ما اعرفش هنا حاجه ولا هنا حاجه. شفت على التلفزيون كده. امشي Wie das Ägypten besser wird, und ich habe auch Angst bis jetzt, dass Ägypten nicht wird, wie wir wollten. Heute ist 25. März. Vielleicht könnten wir nächsten Jahr oder später treffen und sehen, was passiert in Ägypten. Und hoffe, dass viele Sachen passieren könnten. Und Freiheit bekommt. Frieden, sagt man. Und echt die Leute jeder macht, was er wollte, und jeder respektiert jedes Mensch als Muslime, als Koptischer, als irgendetwas, was er ist. Und vielen Dank.
السلام عليكم. ازيك يا محمود؟ السلام عليكم. شكرا. Das ist nicht in Ordnung. Look there, سويس ال40 الأدبية القاهرة. The sign. Yeah, it's headache. It's a lot of headache that it takes more time and you are not sure day after day, and there is a lot of actions happened in different ways, which is makes you unsure and uncertain what's really going on. What if that revolution really succeed to do something or not? And that headache, you are not sure if this society able to have this long breath and continue forward with it to achieve the real success of it or not. And this is tiring, so and harmful. But it's better to get the atmosphere of the city. I don't feel militaries. Why not? Why that? Because Don't worry about it. Yeah. Okay. عن اعدادهم في السويس حوالي 29 شهيد. 29 شهيد. وحوالي 400 حاجه و60 467 مصاب. يعني اصابات صعبه ولا؟ في الحقيقه لسه ما زالت فيها بعض الاصابات الصعبه لغايه دلوقتي، لسه فيها بعض الحالات ما زالت داخل المستشفى، ما خرجتش من المستشفيات. يعني لسه في بعض الاصابات لسه ما خرجتش من المستشفيات موجوده في السويس. في احتمالات ان حد يموت من المصابين؟ في الحقيقه وارد ان في احتمالات ان حد من المصابين يموت، لان لسه حالاتهم ما تحددتش حجم خطورتها يعني. في مستشفيات ايه؟ في مستشفيات معظمهم في الحقيقه في مستشفيات راحوا المستشفيات تبع القوات المسلحه حاليا. القوات المسلحه اخذتهم عندها في المستشفيات في السويس برضه ولا بره السويس؟ في السويس في مستشفى هنا محترم دفاع جنود، مستشفى القوات المسلحه في السويس مستشفى محترم. ماشي تمام، نكمل بقى بعدين. لا يا فندم، بص عايز اوصل لحضرتك معلومه بسيطه بس. يا سلام. سلام. ممنوع يا ابني تكون حزب الوطني يا ابني. صحيح. صح. الحزب الوطني ممنوع. معلش عرفي نفسك. امل عبد الفتاح عوض، اخت الشهيد فرج عبد الفتاح عوض. ايه اللي حصل؟ هو كان عنده كام سنه؟ 44 سنه. 44 سنه، متجوز طبعا. متجوز وعنده 3 اطفال. 3 اطفال دول اولاده؟ اسمك ايه يا ماما؟ ايه؟ انا مش سامعك. عبد الله فرج. عبد الرحمن. عبد الرحمن؟ ايه اللي حصل؟